Ютубі. І Ютубі, так, ага, got it. І, ми не знаємо, скільки людей там до нас доєдналося, але ми всіх вітаємо. So now I have to start again. Why again? Okay, yeah, my name is Wichan Theraman, and that is Evelina, and I'm very happy to guide you through this self-help group today. Мене звуть Ханс Херман, я німець з Берліну, і я радий проводити з вами цю групу самодопомоги. And as always, we don't know how many people are already participated in our self-help group here and how many people are new today. Тому що в нас трансляція на Ютубі і Фейсбуці, ми не знаємо, скільки людей з нами. And therefore, of course, I have to do a little introduction at first, like every As usual. And not every day, as every Thursday. Що четверга. І тому, і ще я не знаю, скільки нас, нові люди до нас доєдналися або ні, я зроблю маленький вступ до цього методу. And we already have a questions, I see. І в нас вже є питання. Хтось підняв руку. На жаль, немає ім'я, але вас запитати. I see one hand up. Okay, so the hand is down again. Okay. It was Thank you very much. maybe occasionally. Yes, you can use the hand up if you have a question, and we are not so many participants on Zoom here right now, and so if you have a question, just ask. А вже ж, якщо у вас є запитання, ви можете або підіймати руку, або так переривати, запитувати вголос, або писати свої питання у чат. So because we don't know how many participants join us here the first time, ми не знаємо, скільки доєдналося вперше до нас учасників. I will start with a little introduction like every Thursday. Я зроблю маленький вступ, як і кожного четверга. And if you already participated and know all about that, you might find it a little boring. Але ті, хто вже приймав участь не один раз, хто з нами весь час, і буде теж трохи нудьгувати під час цього вступу. And so I would recommend to start the tapping right now. Я би порадив відразу приступати до тепінгу. So, welcome to our tap-along on Thursday. Ми вас вітаємо тут на наших групах в четвер. Четверга. And this technique I am going to show you now is a technique based on acupuncture. І ця техніка, що я вам буду сьогодні показувати, базується на техніці акупунктури. And this special version of acupuncture was found in the start of the 80s by an American psychotherapist called Dr. Roger Callahan. Особливо ця версія цієї техніки тепінгу була відкрита американським доктором Роджером Колеганом на початку 80-х років минулого століття. And this psychotherapist found a way how to use acupuncture points on emotional or psychological issues. І цей психотерапевт винайшов, як можна використовувати акупунктурні точки у випадку емоційних проблем. And this is what is really new about this technique. І це нове про цю техніку. And you might have heard that there are different ways to stimulate acupuncture points. Існує багато способів, як можна впливати на акупунктурні точки. The first is to use needles, of course. Перше, це, звичайно, голки. And another way is to use warmth, so like moxa. Також ви можете використовувати тепло, так називаємо мокса. Yes, and moxa means they have such
Moxa cigars, well, okay, this is a bad construction here. The idea is, I don't know if you can smoke this kind of cigar. Really? Do you have got it? Not? No, this is just, I don't know, some towel here. And I want to show you what you're doing is you light this on one side. Угу. Тобто ці сигари Мокса, такі трубочка звернута з одного боку, мабуть, вона підпалюється. Зараз він скаже. So it's glowing like a cigar on one side, but I don't know if you can smoke it. Да, вони підпалюються з одного боку, але я не знаю, можна їх курити, палити чи ні. But it is used to stimulate acupuncture points like that. You go close to the acupuncture points and wave them. І ви швидко. Ага. І ви так наближаєте, а потім віддаляєте від акупунктурних точок. And another way to stimulate acupuncture points is the way how to do massage on acupuncture points. Також другий спосіб, ви можете масажувати акупунктурну точку. We call this acupressure. Ми це називаємо акупресурою. And it's like pressing on acupuncture points or do such kind of little massage. Таке надавлювання на акупунктурні точки і масажування. And there are very interesting books that show lots of such acupuncture points to use with massage. І є цікава книжка, яка показує, як використовувати і масажувати акупунктурні точки. For several physical issues. Різних, I will switch off my video for half of minutes, because я виключусь, бо затормозить мене, щоб підтягнулося. У випадку фізіологічних проблем, хвороб. Yes. And another way to stimulate acupuncture points is electric acupuncture. Ще один спосіб – це електростимуляція. In this, you, of course, don't plug a patient right to the socket, of course. Ви не підключаєте пацієнта до розетки. There are Звичайно. special low power circuit devices which have some electrodes, and so you point them on the acupuncture points. Спеціальні прибори з низькою електрикою, з низьким зарядом, і електроди використовуються для цього, для електростимуляції. And another way to stimulate acupuncture points is that we call tapping. Простукування. And it goes like that. Простукування. And there's another kind of stimulating of acupuncture points. Okay, now we're waiting until Ruslana comes back. I'm here, but Okay. I'm not sure for. І інший спосіб стимулювати точки – це так їх простукувати. Okay, and this is what we use here for this kind of special tapping technique. І для цього ми використовуємо спеціальну техніку тепінгу, тобто простукування точок. And since the start of the 80s, as Dr. Roger Callahan found this kind of psychological acupuncture, І з тих пір, як на початку 80-х доктор Роджер Келлеган віднайшов цю техніку, there are already more than 30 different techniques developed out of his foundations. на її основі розвинено більше 30 технік тепінгу по акупунктурним точкам для емоційних випадків, для заспокоєння. And within this period, more than 100 scientific studies were developed and published in these years. І за цей час, за ці роки було біля сотні наукових робіт
написано і досліджень проведено. And these studies show really that these techniques really work. Дослідження показують, що ця техніка дійсно працює. And therefore, thousands of people worldwide do use tapping techniques for their self-help to get calm. І насправді тисячі людей щодня використовують цю техніку для самодопомоги, щоб заспокоїтись. But even though you still don't know if this tapping technique will work for you as well. Але ви не будете знати, працює ця техніка на вас чи ні, бо бувають іноді винятки, але дуже таких мало. And the only way to find out is to try it yourself. Тільки один шлях зрозуміти це спробувати на собі. So try it along with me right now. Давайте разом зі мною спробуємо це. And it goes like that. І це відбувається так. The first thing is just think of whatever bothers you, but not that much, just less. По-перше, треба подумати про те, що вас турбує, але зовсім трошки, небагато. So like this. Not like this, but like this. Він показує тут малюнок такий зовсім засмучений до нейтрального стану. Так, війти в контакт з почуттями. And I know that it is sometimes not very easy if you really bother from your emotions. Але я знаю, якщо ви дійсно стурбовані або страждаєте від своїх емоцій і важких почуттів, це дуже важко війти в контакт зовсім трошки. And if really hard emotions are showing up, there are several ways how you can work out the tapping additionally. Коли важкі емоції підіймаються, то є кілька способів, як заспокоїтись. And one of these ways is you can count backwards from 40 in triple steps while you do the tapping. Один з цих способів, що можна зробити, це рахувати від 40 з кроком 3 у зворотньому порядку, поки ви робите тепінг. So it's like 40. Так, ви простукуєте першу точку, називаєте 40, потім віднімаєте 3, і кажете 37 на другій, потім 33, 31, і так далі доходите до одиниці з останньої точки. So right now, think of whatever bothers you, but not that much, just less, just Тому less. зараз треба подумати про те, що вас турбує, але зовсім трошки, небагато. Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Якщо не виходить, паралельно рахуйте. While you start to tap on these healing points, I'm going to show you right now. І ви починаєте простукувати ці точки, лікувальні точки, які зараз я вам покажу. Тут, хто не бачить, написано м'яко, але чітко одним або двома пальцями від 10 до 15 разів по кожній з наступних точок. Але рахувати не треба. So let's do it together now. The first point is at the top of your hand. Давайте зробимо це разом, прямо зараз. Перша точка на ребрі долоні. So let's do it together. Давайте разом ребрі робити долоні. це. На ребрі долоні. And the next point is at the start of your eyebrow, point number 2. Точка номер 2 – це точка на початку ваших брів. And point number 3 is at the outside edge or outside rim of your eye. Точка номер 3 – зовнішній кут вашого ока або зовнішня орбіта. Тут така кістка. По її краєчку ви простукуєте. The fourth point is the point below your eye. Четверта точка – точка під оком, нижня орбіта. Також по краю кісточки стукаєте. And the fifth point is below your nose. П'ята точка під носом, над верхньою губою, всередині. And the sixth point is above your chin. Шоста точка над підборіддям, під нижньою губою.
And the seventh point is below your collarbone. 7 точка під ключицями. And the eighth point is below your arm. Точка номер 8 під рукою. На ребрах, на ширині долоні. And the ninth point is at your small finger. 9 точка на маленькому пальці. Тут шкіра біля нігтєвої лунки, край, що дивиться на інший наступний палець, на безіменний. And the 10th point is at your ring finger. 10 так само на безіменному пальці. And the 11th point is at your long finger. 11 точка на середньому пальці. And the 12th point is at your forefinger or index finger. 12 точка на вказівному пальці. And the 13th point is at your thumb. 13 на великому пальці. Обережно з цією точкою вона буде дивитися. Ця точка вже дивиться не на пальці, а взовні. Бачите, отут вона буде. Так. And the last point is the point number 14. We already saw the point below your collarbone. І 14 точка – це також точка номер 7 під ключицями. And always you can tap the point at the right-hand side. І завжди ви можете простукувати так або однією рукою, At the left-hand side. з правого боку, або з лівого боку, With your left hand, if you like. лівою рукою, якщо вам хочеться, Or with both hands together in once. або правою, або обома руками. Значення немає. And at the end, take 2 deep breaths. І в кінці зробіть 2 глибоких вдоха-видоха. Вдихаєте носом, видихаєте ротом. Затримка. Цього разу він робить затримку. Вдох, затримка, видох. Можна без затримки. And if you tap one round, we always tap a second round. І завжди, коли ви зробили одне коло, ви робите відразу друге, як то кажуть, до пари. So think of whatever Подумайте. bothers you, Про те, що вас турбує, непокоїть, but not that much, just але a не дуже, just a little bit. не занурюючись у ці почуття. Or do the counting backwards from 40 and triple steps. Або рахуйте в зворотньому порядку з кроком 3 від 40. І наребрідолоні. І рахуйте простукуючи. Можна поміняти руки. Let's do it all together right now. Давайте робимо це разом, прямо зараз. Початок брови. The start of your eyebrow. Початок брови, Зовнішній кут ока. The outside rim of your eye. зовнішня орбіта, Під оком. Below your eye. нижня орбіта, Під носом. Below your nose. під носом, Над підборіддям. Above your chin. над підборіддям, Під ключицею. Below your collarbone. ключицями, Під рукою. Below your arm. Мізинець. Small finger. мізинець. Можна поміняти руку. Безіменний палець. Ring finger. Безіменний палець, Середній палець. Long finger. середній палець,
Because of knee palates, forefinger, index finger. Вказівний палець, Великий палець, thumb. великий палець, І під ключицею. Below your collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. двічі вдихаємо, видихаємо, носом вдихаємо, ротом видихаємо. Okay. So how are you now? Як ви зараз? Better? Маленька перевірка. Краще? Гірше? Worse? Гірше? Or the same? Або так само. And whatever it is, however you feel, Що б то не було, як би ви себе не почували, we're going to start the tapping from the start on again. ми продовжуємо. Продовжуємо наш тепінг. So think of whatever bothers you, Подумайте, що вас турбує, but not that much, just less, just a little bit. але зовсім трошки, небагато. Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Або рахуйте в зворотньому порядку з кроком 3 від 40. І на ребрі долоні at the top of your hand. І починаємо знову на ребрі долоні. Початок брови at the start of your eyebrow. Початок брови, Зовнішній куровка outside rim of your eye. зовнішня орбіта, Під оком below your eye. нижня орбіта, Під носом below your nose. під носом, Над підборіддям above your chin. над підборіддям, Під ключицею below your collarbone. під ключицями, Під рукою below your arm. під рукою, на ребрах, Мізинець, small finger. мізинчик, Безіменний палець, ring finger. безіменний, Середній палець, long finger. середній, Вказівний палець, index finger. вказівний, Великий палець, thumb. великий палець. І під ключицею below your collarbones again. Знову під ключицями. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. And if you tap one round, we always tap a second round. І якщо ви зробили одне коло, завжди робимо друге коло. So think of whatever bothers you, Подумайте про те, що вас турбує, щоб це but не not that було, much, just less, just a little bit, of course. але не дуже, зовсім трошки.
Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Якщо не виходить зовсім трошки, то паралельно з простукуванням рахуйте. І на ребрі долоні at the start, at the top. І знову друге коло на ребрі долоні. Початок брової. At the start of your Початок mouth. брови. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Під оком, below your eye. Під носом, below your nose. Над підборіддям, above your chin. Під ключицею, below your collarbones. Під рукою, below your arm. Мізинець, small finger. Безіменний палець, ring finger. Середній палець, long finger. Безіменний палець, вказівний палець, вказівний палець, index finger. Великий палець, thumb. І під ключицею, and below your collarbones again. Okay, двічі глибоко вдихнути та видихнути. Okay, 2 deep breaths. Okay. Як ти зараз? How are you now? Запитайте себе, як ви зараз? Краще? Better? Краще, Гірше? гірше. Так само? Або так Same. само. Okay, are there any questions on this point? Question in chat. Спокійніше, Оксана пише. More Мгм. calm. Well, Hans Herman, you are a Mhm. host now, not me this time. Could you see new people because every time someone late? yes. So weird and Well, I different. focused on this, but I couldn't see anyone. Good, Yes. because I can't control this today. Okay, good to know. Yes, well, I have this in my eye. So, okay. So, are there any questions? Може, в когось є якісь запитання? Ми не можемо бачити запитання в чаті, які в стрімі. Вітаємо, Оксану. Вітаємо. Хочете щось спитати? Не дуже вас чути. Не дуже. Ага. А Спробуйте. так краще? Так, краще. М, Вітаю, Ханс, вітаю, Руслана. Вітаю. Вітаю. Хочу запитати, чи можна використовувати цю техніку для людини, яка у стані сильного фізичного виснаження? Could we use this technique for a person who is in a state of very strong physical exhausting, Yes. of course. empowering? Yes, Так, можна. you can
you can tap at such persons as Якщо well. людина навіть не може сама себе простукувати, ви можете робити тепінг на цій людині з її дозволу. If they're Або not able to попередити. do it, if they're not able to do it themselves. Або сам зможе це зробити. And even if people are out of consciousness, І навіть коли люди непритомні, втратили свідомість, on coma, I mean, в комі, наприклад, він має на увазі, you can tap at such people as well. And ви we також know можете робити тепінг на них that we see reactions. і дивитися за реакціями. Можна тоді ще одне запитання? Так, а вже ж, звісно. Якщо це, я не про себе, але чи можемо запропонувати, коли ми працюємо з клієнтами, да? Якщо людина схильна до панічної атаки, то чи можна пропонувати, і фізичне виснаження, і схильність до панічної атаки, такий стан, чи тут не буде зайва ця стимуляція? When a person is physically exhausted and at the same time he has ability to have panic attacks, will it be extra stimulation or not, this exercise? Yes, well, I think in such situations it might be better to tap at the people as well. Краще робити на людині в такій ситуації. And what you can do is don't tap as fast as lots of people normally do it themselves. Але те, що можна зробити, не треба так швидко, як зазвичай люди роблять тепінг, трошки повільніше. Will you show? Yeah, you can tap very slow as well. Бачите, він показує, в такому темпі треба робити. Yeah. І іноді, працюючи з людьми, зазвичай всі дуже швидко роблять, але є люди, які так повільно себе простукують. And don't use your fingertips as a hammer. І не робіть це як молотком, ваші пальці, щоб не стукали як молоток. You can tap softly as well, of course. Також дуже м'яко простукуйте. Maybe, yes, like this, right. Yeah, just little, just little touch. Да. And Доторкаючись. there's a special technique called tapas acupuncture technique, something like this. And this is a tapping technique as well, but they do it like this, just touching. Є ще така різновид цієї техніки, вони просто ставлять так, докасаються. Він спробував пригадати назву, я навіть не буду перекладати, бо щось не зрозуміло. Просто ставлять і тримають. Okay. Дякуємо за запитання. Yeah. Цікаві відповіді. Дуже дякую. Yeah, ласкаво просимо. Ельміра, дякуємо. Раніше брала участь та застосовувала сама, дуже допомагає. Дякуємо за зворотній зв'язок. Ельміра writes that thank you. Before I participate and you used it for me and it's very useful. Yes, ласкаво просимо. And if it helps, yes, Так, if це it helps допомагає. yourself or some other people, just say well done because the people did it themselves. І вам, і іншим людям можна сказати well done, молодці, що роблять люди, і ви робите. And the idea is to give them suffering people feeling of self-help possibility, so that people can help themselves. So they shall imagine and they shall realize that they can help themselves as well. І ідея така цього методу, що він дійсно для самодопомоги і донести це людям, щоб люди знали, що вони завжди в будь-який момент можуть допомогти собі самі, не треба йти до терапевта, можуть допомогти іншим людям, хто страждає. So if somebody taps her or himself and has a result that it got better, I always say, well done,
І завжди люди, які роблять і бачать, що їм краще, я завжди кажу молодці. And so people realize that they did it themselves. І люди розуміють, що це вони зробили самі себе заспокоїли. Okay. Any more questions? Maybe one comment from me. Я хочу додати коментар, що ця техніка дуже добре допомагає засинати. Вона дійсно така незамінима при засинанні. I said that this is very helpful when you need to fall asleep Yes. quickly. Right. If you're not able to fall asleep, then you can't sleep. And if you can't sleep anyway, so why don't you tap this time? Якщо ви не можете спати або не можете заснути, то треба зробити тепінг. Okay, so I think it's time now to do some more tapping rounds. Час для тепінгу знову. And right now you can switch your Zoom view to speaker's view. Пропоную перемкнути ваш вид зуму на вид спікера. And so I can show you the points right now in my body. І він на собі буде показувати. Okay. So, like always, think of whatever bothers you. Як завжди, подумайте про те, що вас турбує. But not that much. Just less. Just a little bit. Але не багато, зовсім трошки. Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Якщо не виходить зовсім трошки, тоді рахуйте від 40, віднімаючи 3 в зворотньому порядку. І not a breathe only. So let's tap all together now. Давайте знову зробимо тепінг разом. Початок брової at the start of your eyebrow. Початок брови. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Зовнішній кут ока. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbone. Ключицями. Під рукою, below your arm. Під рукою. Мізинець, small finger. Мізинчик. Безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long Середній. finger. Вказівний палець, index finger. Вказівний палець. Великий палець, thumb. Великий. І під ключицею. І під ключицями знову. Двічі боку вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Затримка і видих. And if you tapped one round, you always tap a second round.
І завжди робите до пари інше коло. Як тільки зробили одне, до пари друге. So think of whatever bothers you, Знову подумайте про те, що вас турбує. but not that much, just Але that. зовсім Just a трошки, little bit. не сильно. Or do the counting backwards from 40 in triple steps. Або рахуйте від 40, віднімаючи 3. І на ребрі долоні, the top of your hand. На ребрі долоні. Початок брової, start of your eyebrow. Початок брови. Зовнішній кут ока, outside rim of your eye. Зовнішній кут ока. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Під носом. Над підборіддям, above your chin. Над підборіддям. Під ключицею, below your collarbone. Під ключицями. Під рукою, below your arm. Or like that. Під рукою. Можна під одною, можна під двома. Можна так, можна, як він показує. And small finger, І мізинчик Мізинець. знову. безіменний палець, ring finger. Безіменний палець. Середній палець, long finger. Середній палець. Вказівний палець, ring, index finger. Вказівний. No, I got it wrong. My English. Великий палець. Великий Thumb. палець. І під ключицею. І And знову підключить. your collarbones again. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Окей. Як ти зараз? How are you now? Як ви зараз? Краще? Краще. Better. Гірше. Worse. Або так само. The same. Так само. Він дуже радіє, коли бачить, коли хтось позіхає, це про розслаблення. So, how is it? Як вам? More calm? Спокійніше? Вітаю. Well done. Okay. Any questions left? Може, лишились які запитання або виникли? Okay, so if not, I like to go on forward with this. So let's put it together. Пропоную робити разом з мультиком на додатку. You can do this as well. Під носом, below your nose.
medium above your chin. Під ключицею below your під рукою below your arm. Using its busy many pallets, ring finger. Seven pallets, long finger. Because of knee pallets, index finger. Великі pallets, thumb. І під ключицею below collar. Відчілі боку вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. And then we start again. Gotta breathe alone. Початок кругу. Start of the round. Зовнішній квадрат, outside rim of your eye. Під оком, below your eye. Під носом, below your nose. A deep medium above your chin. Під ключицею, below your collar. Під рукою, below your arm. Using its small finger. Busy many pallets, ring finger. Seven pallets, long finger. Because of knee pallets, index finger. Великі pallets, thumb. І під ключицею below collar. Відчілі боку вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Як ти зараз? How are you now? Краще? Гірше? Або так само? Better? Worse? Or the same? Okay, this little film is as well on our Facebook group. And this Facebook group, I can show you here. This is called Projekt Emocійна Свобода. Це фільм в групі на Фейсбуці. На Фейсбуці в нас є група «Проект Емоційна Свобода». And at the start, we have the instruction materials, pictures, videos, PDF files, and so on. Різні інструкції, матеріали, відео. Like the tapping points, of course, short introduction, little film as well, the tapping app, the tapping book, Додаток, tapping song, додаток про тейпінг, книга про тейпінг, пісня, дихальна вправа. breathing exercises. We have some breathing exercises already. У нас є декілька дихальних вправ. And yes, we have two. Here, this is the do-in massaging, the self-massaging. Самомасаж. And we have YouTube. Here's an interview when you want to learn about more about tapping. These Інтерв'ю, two де videos. ви можете більше узнати про теорію.
And so Питання, on and so відповіді. on. Many exercises we gave additionally here on this group. Дуже багато додаткових вправ. And so on and so on and so on. And very much exercises already. And here are these two Дуже tapping багато videos. вправ, I'm going додатків. to do that. Ну, групи ці проходять від 24 лютого, вона була перша тоді, і And набралося we багато will, матеріалу. yeah, and we will add everything what's coming up new. І And back, кожного разу додаємо щось нове, що з'являється. back again, I would like to do a little exercise with you. We did last time as well, and some additionally. And there's one exercise we're going Коли to, лишається час, ми якусь додаткову вправу ще робимо. and I ask you now to stand up. Я попрошу зараз вас встати. And then we're going to start. І починаємо. Do you see the video? Does it work? Так, щоб ви бачили. Yes, maybe. I don't. Yes, it moved. Okay, yeah, I started again. No. Here it is. Okay, so you will find this video as well in our Facebook group. And now we're going on further with the next thing. Hi there. I want to show you how you can integrate simple things like the breathing exercise into a daily routine that you already have, like before or after brushing your teeth. Я хочу показати, як ви можете інтегрувати такі прості речі, як дихальна вправа у щоденну рутину, яку ви вже маєте чи після чищення зубів. Giving you more calm. And if you're stuck in traffic or late to an appointment, you could try some simple tapping on your chest and the clouds just might dissipate and dissipate. Щоб заспокоїтися, якщо ви застряли в пробці або спізнюєтесь на зустріч, ви можете спробувати, звичайно, простукувати по грудях, і хмари можуть розсіятися. Disappear. And rubbing your hands in a simple self-havening, whether you're alone with a group of people in a classroom before an exam or at a work. Ось і можна протирати руки, коли там зібрались люди, наприклад, в класі. І незалежно від того, чи займається ви наодинці, так, або з групою людей, перед іспитою чи поза роботою.
This comes from a technique you might always know as self-havening. Self what? Self-havening, self-havening. Havening. You know, Havening with self-havening. heaven? No, haven. Haven. Like havening. Self-havening. This is a special technique. Спеціальна техніка така, що як, ну, він каже цю назву, say having with щось вже маєш з собою. Maybe you have heard of. Maybe what? I'm sorry? Maybe you have heard of self-havening. Maybe ви чули про це, safe having. We have one more comment, Yes? Дуже добре, дякую, пише Ельміра, wrote very well, thank you, and Оксана, це дуже вдала назва групи, після тепінгу відчуваю свободу. About name of our group, emotional, проект «Емоційна свобода», very good name for group, because after tapping I feel free. Yes. Vitayu. Freedom. Well done. Okay, the last. Place will calm things down just like tapping before you go to sleep in the evening, getting a good night, feeling great. І це заспокоїть ситуацію, вас заспокоїть, якщо ви будете робити тепінг перед сном. І на добраніч. На добраніч. З добрим почуттям. Okay, щиро дякую for joining in. Дякую, що були з нами. And I hope to see you again next Thursday. Побачимося наступного четверга. Remember, що четверга? Пам'ятайте, що четверга о 17:00 за І київським часом. бувай, і до побачення. Дякую. Бувайте, до І побачення. обіймаю. Обіймаємо. Have a nice time. Bye-bye. На все добре.